Shabbat Shalom, everybody. Welcome to PJTC, Pasadena Jewish Temple and Center on this glorious Shabbat morning. It's going to be a warm one, so I hope you're someplace cool. Speaking of things that are cool, we are in the midst of an experiment this month with how we're doing services. You will recognize many familiar things, and you may be surprised by some things that you like or things that challenge you. But we're doing this in the spirit of what the psalmist says, which is Shiru L'Adonai Shir Hadash. We should all occasionally sing to God a new song. So hang in there with us. Let us know how it goes for you. For right now, we're delighted that you're celebrating Shabbat with us. We're going to begin with Psukei Zimra on page 83. Page 83, these are the songs that our tradition gives us to elevate us for prayer and learning this morning. Page 83, please rise. Baruch she'amar ve'ayam, Baruch hu, Baruch oseh bereshit, Baruch omer ve'oseh, Baruch ocher u'mekayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch משלם שכתו לרעיו, ברוך האילן, וקיים לנצח, ברוך פועל
יחיד חיי עולמים, מלך משובח ומפאר את שמו הגדול. ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. מלך מהולל ותשבחו. Amen. You may be seated. Our prayer book and our tradition give us these collection of psalms for Psukei Zimra. These are passages from the Tanakh, some poems from our sages, intended to put us in the right frame of mind before we begin our prayers. And I'll invite you just to take a moment. We'll be a little quieter while we can read some of these psalms. Look for the one that you needed most to read today, whether it's a passage or a line or a single word that you needed to hear. And we'll get back together in song in just a moment. God, being merciful, grants atonement for our mistakes and does not destroy. Ashir Adonai ki gamal alai. Shemayim Saprim Gavodeh. Yiratzon Avifi. Adonai Tzuri v'Goali, my rock and my redeemer. נותן לכם לחסר כי לא נחסתם, כי לא נחסתם, עננו צדיקים לנו שלנו, אדוני בחינם נעשה. Hallelujah. We're about to come together on page 94, a special song written by our psalmist just for Shabbat, Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat, page 94. So last night we encountered this psalm on a more calm way. We chose a melody that relaxes us, that helps us connect with our soul in a
introspective way. And this morning we take advantage of the beautiful sun and the energy that it gives us and engage in the same psalm, the Psalm for Shabbat, with a more energetic and uplifting melody. Hope that you know it and you can join us. We will still use the same two lines that we did last night. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. You will notice that it starts with טוב להודות לאדוני. We will use the word Hashem. It's another version of the same content. We'll join together. להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. That's it, try that again. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. אוי 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 להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Try that again. להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. From the beginning. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון. אוי 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 להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אוי להגיד בבוקר, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Together. יא לה 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 יא לה 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 We conclude our praises of the morning, Pesukei Zimra, with a song that begins with Hallelujah on page 100, in the middle of the page. Hallelujah, El Bekucho, Hallelujah, Bikia Uzo, Hallelujah, Bigurotav, Hallelujah, Kerogulo, Hallelujah, Veteka Shofar. Hallelujah.
as we raise our voices in song, we are reminded that every breath is precious, and the breath of every living thing is like a prayer of thanksgiving to God on page 104, Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives, praises. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפארת, זכרך מלכנו תמיד ומן העולם ועד העולם. אלוהי ראשונים ואחרונים, אלוהי כל הבריאה. אילופינו מלא שירקי יד ולשוננו רינה כמון גלה ושפתתי לשם. אין אנחנו מספיקים להודות לך. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו. עד הנה נבטנו לנצח על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפח. אדוני בי כמוך מצילני, מדמה לך ומשווה לך ומירוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, כון שמיים וארץ. נעלה לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבי את שם קודשו. האל בתוך התהומות עוזך, הגדול מכבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורותיך, המלך היושב אל כיסא רם ונישא. We continue together in the middle of the page. שוכנה
Some of my students ask me sometimes, why are there so many Kadishes in our service? We have the mourner's Kaddish, which I think people are most familiar with. We also have a Kaddish Shalem, a complete Kaddish, which has one more blessing in it than the mourner's Kaddish does. And if we have a complete Kaddish, that raises the possibility of a Chatzi Kaddish, a half Kaddish, if you will. The Kaddishes are sprinkled throughout the services. These are kind of waypoints or milestones, if you will, that mark the transition from one mode into another mode. And we've spent so far this morning oxygenating our blood, breathing, letting our voices warm up so that we can approach our central prayer fully strengthened, fully limbered up before we get to the Shema and the Amidah. And so now is the time where we mark that transition with the Chatzi Kaddish in the middle of page 106. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרותו וימליך מלכותה, וחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה, ובזמן קריב ויברוך. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ביומיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויברוך. Amen. We begin Kriyat Shema and its blessings with our call to prayer, the Baruch Hu, on page 107. Page 107, please rise. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMvorach Leolam Vaed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא תחום. You may be seated. We continue the blessings before the Shema in the middle of page 107. הכל יודוך וכל ישב וכל Ein Kadosh Kadonai. אין כרך אדוני אלוהינו ולעולם הזה ואין זו לך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס פלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדוני על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה. On page 108. כוח וגבורה נתן בהם, להיות משלים לקטע ועל בכבוד נותנים לשמו כל צלם. קרא לשם אשר יזרקון. שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש ליל אשר שבת מכל המעשים. On page 109. עונה קרא ליום השבת, זה נשם. לפיכך יפרחו. ביום שבת קודש תתברך מושיענו השבח מעשה ידיך ועל מאור היורש שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו גואלנו בורא קדושים. On page 110. 110. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתוארה ושירה ובזמרה
ומברכים ומשבחים ומפרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם על המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ונעימה קדושה כולם כחדונים ואומרים בהירה קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. וחיות הקודש. ועופרים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו ליל ברוך לימות תיתנו למלך החי וקיים זמירות יאמר בורא רפואות נורות החילות עדיין המחדש בטבע בכל יום תמיד מעשה בראשית אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאור ברוך אתה אדוני ברוך שמו יוצר המאורות אמן אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ורחמתה אבינו מלכנו. We move from blessing God for illuminating our lives to blessing God for teaching us great love. Page 111. והערננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לבוא לילות דברי תלמוד תורתך באהבה ואבינו בארבע כנפות הארץ לשלום. If you're wearing your talit, your prayer shawl at home, it's a time where we gather the corners together so we could be reminded of the gifts of mitzvot that God gave us to distinguish our lives. וקרבתנו לשמך גדול לסלע באמת להודות לך לייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וירשמו תשמעו You can read the second passage of the Shema at your own pace on the bottom of page 112, whereas in the first passage it talks about the mitzvot as commandments. These are the things that we should do. In the second passage, it puts it in the context of relationship. All the blessings that we get from God are part of a covenant in which we have responsibilities too. Psalm 10, I think.
We get back together to read at the top of page 113, the third passage of the Shema. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael, ve'amarta lehem, v'asu lahem tzitzit, al kanfei bigdehem ledorotam, ve'nanu al tzitzit hakanaf patil techelet, ve'haya lachem, letzitzit, uritem oto, Uzkartem et kol mitzvot Adonai, vasitem otam, velo taturu acharei levavchem, reinichem, asher atem zonim acharechem, leman tizkeru, vasitem et kol mitzvotai, vitem kedoshim Elohechem, ani Adonai Elohechem, Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem le'Elohim ani Adonai Elohechem emet דולבדו קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו אמונתו לעד קיים ודבריו חיים וקיימים אמת שתעוד יהיו הצלנו צור ישועתנו פודינו מצלנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם אין משה. We're on page 114. As we approach the final blessing after the Shema about God's redeeming us from hard places, we are reminded of another time of redemption, the Song at the Sea, which contains the line Mi Chamocha, which is on the bottom, in the middle-ish of page 114. Middle-ish? Join us. Middle-ish. It's kind of let's join together.
please rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדחינו מחיי יהודה וישראל, גואלנו לצבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה, אדוני, גאל ישראל. Amen. We begin the Amidah together on page 115b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא האל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני בחיי מתים אתה, רב להושיע מוריד הטל, מחלקי חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופך עולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישרי עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומינו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Amen. The Kedusha continues on page 116. 116. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה לזה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו לעולם ותשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. עינינו תראינה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור. לדור ודור נמלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך. אתה אדוני ברוך שמו. האל הקדוש. Amen. In
Continue the Amidah at your own pace on page 117 or even in your own words, and we'll get back together in just a little bit. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל. We conclude our Shacharit service with Kaddish Shalem on page 138, page 138. יתגדל ויתקדש שם רבה, Amen. ואלמד ורחרת וימליך מלכותה, וחי יכונו וימכונו וחי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם ימיה. יתברך. יתברך וישתבח ויתבר לדרום ויתנשא ויתעבר ויתערב דל שמי לקודשה. בריחו. להאמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמין המלאה יאמרו. Amen. יתקבל אצלות הנבואתון לכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא ויאמרו. Amen. יש לומר משמיה וחיים עלינו על כל ישראל ויאמרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו. Amen. Good Shabbos, everybody. Thank you for joining us at PJTC. If you are just joining us, we are about to start our Torah service.
We're going to have some brief readings from the Torah and also the Haftarah for this week's Parsha, Parshat Pinchas. I don't want to spoil it. We're going to get into it, and we'll talk a little bit more about some of the ramifications later. But first, I'd like you to sing with us, starting on page 139, the beginning of the Torah service. When you see the ark open, wherever you are, please rise if you are able. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, כי הנה חומות ירושלים, הנה חומות ירושלים. כי לך לבד בטחנו, מלך רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לנו רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו.
Torah is down, you may be seated. We're going to begin our reading this morning with a few verses from the beginning of Parashat Pinchas, which I believe is on page 918, page 918. This is our current custom. We will begin with the blessing for the commandment to engage in Torah study together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Vaydaber Adonai el Moshe lemor Pinchas ben Elazar ben Aharon haKohen Heshiv et chamati me'al b'nei Yisrael v'kan'o et kinati b'tocham v'lo kiliti et b'nei Yisrael b'kinati Lachen emor hineni noten lo et briti shalom v'chaita lo ulazaro acharav berit kahunat olam tachat asher kinei lelohav v'yichaper el b'nei Yisrael v'shem ish Yisrael hamukeh asher hukah et hamidyanit Zimri ben Salum nasi vetav l'shimoni v'shem Haisha Hamuka Hamidyanit Kozbi Vat Tzor Rosh Umot Betav B'Midyan Hu Vaydaber Adonai El Moshe Lemor Tzarur et Hamidyanim Vehikitem otam Ki tzurim hem lachem B'nichlehem Asher nichlu lahem Al devar peor Val devar Kozbi b'nasi midyan Achotam Hamuka b'yom hamegefa Al devar peor. In this reading, Pinchas, who has killed Zimri and Kozbi for having forbidden relations, is made a part of a covenant of peace, a covenant of priesthood with God for all time. And after that, the Israelites are told to go to war with Midian for encouraging these relations. And we'll talk more about that in just a bit. For right now, this is a moment in our service where we pause to pray for the healing of those in our congregation, in our families, and in our hearts who are ill. This week, we are especially praying for Sarah Bat Abraham, Diana Ahmed, Elka Brona Bat Chaim, Randy Berger, Lynn Browdy, Jeff Kane, Mordechai Ben Shire, Philip Benjamin, Hava Ben Zvi, Dana Boughton, Andrea Casper, Marv and Eileen Donner, Claire Feldman, Elaine Elka Gaynor, Rabbi Amy Gerasi, Liz Green, Michael Hochstein, Michael Caden, Rabbi Gil Collin, Howard Landau, Jennifer Leonard, Rosalind LeBeau, Charlotte Mann, Niece Mills, Norman Oster, Ann Oster, Sheila Padlipsky, Jennifer Pecor, Paulette Pistol, Emily Premack, Christopher Randazzo, Carol Rasmussen, Judy Rogers, Yisrael Abraham Ben Rivka Asher, Karen Sampson, Bob Schwartz, Alicia Spicer, Pink Selkin, Matt Sofer, Ellis Seligman, Melissa Wassam, Lori Wright, and Rosa Tregars. If there's a name that I did not mention,
that you would like to be lifted up in a prayer for healing, please hold that name in your heart or speak it out loud wherever you are as we sing this song to pray for their complete healing of body and soul. מי שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. מי שברך אמותינו מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. May the Holy One who blessed our ancestors bless all those who are in need of healing with complete healing of body and of spirit, and give strength, wisdom, and comfort to those who care for them. And let us say Amen. We'll continue our learning this morning with a haftarah from Sefer Melachim. And if you are on your Chumashim, on the Etz Chaim, you can find the reading of the Haftarah on page 938. 938. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת וצדק. ויד אדוני הייתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. וירא ויקם וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. והוא הלך במדבר דרך יום ויבוא וישב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות ויאמר רב אתה אדוני קח נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי. וישכב וישן תחת רותם אחד והנה זה מלאך נוגע בו ויאמר לו קום אכול. ויבט והנה
מרעשותיו, עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל וישת וישב וישכב. וישב מלאך אדוני שנית, ויגע בו ויאמר קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקם ויאכל וישתה וילך בכוח. האכילה היא 40 יום ו40 לילה עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו מה לך פה אליהו? ויאמר כנוק הניתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. ויאמר צא ועמדת בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר צלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ברש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש קול דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, וילט פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר מה לך פה אליהו? ויאמר כנוק הניתי אדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בעיני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, על נאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. למען אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה,
ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. הילה נאמן בכל דבריו. Amen. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלוות נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. משמח ציון בבניה. Amen. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא יישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. מגן דוד. Amen. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. מקדש השבת. Amen. Shkoyach. תודה רבה. If you'll please join me for a familiar prayer that we do responsively from time to time. It's Ashrei on page 151, page 151. Ashrei yoshvei beitecha od yehalalu hasela. אשרי ים שככה לו, אשרי ים שאדוני אלוהיו. Tehila leDavid, aramim halachai hamelech, v'vacha shimcha leolam va'ed. בכל יום אברכך והללה שמך לעולם ועד. Gadol aram halam meod, ve'ligdoloto en cheker. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. Hadar kavod hodecha, v'divrei niflotecha asicha. וזוז נורותיך יאמרו וגדולתך ספרנה. Zekarav tuva yabiu, v'tzidkatcha yiranenu. חנון ורחום אדוני, ירח אפיים וגדל חסד. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. יודוך בני כל מעשיך וחסידך יברכוך. Kavod malchutcha yomeru, ugvorata yidaberu. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. Malchutcha malchut kol olamim, u'memshaltecha b'kol dor v'ador. סומך עלי לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסי בכל מעשיו. קרוב אלי לכל קוריו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. Please rise and join us on page 153 as we put the Sefer Torah back into the ark. 153. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה. ברכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
The ark is closed. You may be seated. Good Shabbos, everybody. As I mentioned before, we were in Parshat Pinchas, and that means we also had the Haftarah for Parshat Pinchas. And I want to talk a little bit today about why these two readings are connected. This story of Pinchas and this promotion that he gets in the beginning of the Parsha, and also kind of one of the I'll say the culmination of the story of Eliyahu Hanavi, Elijah, our prophet. What we're missing, though, for each of these stories is context. In the beginning of Parshat Pinchas, we see Pinchas elevated to a permanent status of priesthood, a covenant of peace with God and a covenant of priesthood. And in the beginning of the Haftarah, we see Elijah running for his life, but we don't know why if we're just picking up here. So allow me to give you the beginning of the story briefly for the two ends that we read today. At the end of Parshat Balak, and it's easy to lose this because Parshat Balak is a fascinating story with a talking donkey and a hired man who blesses us when he should have cursed us. But at the very end, there's a discussion that connected to, let's say, familial relations between Israelites and Midianites. We have gone astray from our convictions of faith and have degenerated into idolatry. And because of this, Pinchas sees we'll say a mixed marriage, as it were, or a couple who they said this couple shouldn't be together because not for the relationship per se, but because it caused people to forget the God that brought them out of Egypt. And so he sees the result of this couple and he kills them in cold blood. And that's where last week's Parsha ends. And this week's Parsha, it said, because of his zeal, his kana, he is promoted, we'll see, to priest. Likewise, in Melachim, Elijah's running for his life because he just had this very dramatic demonstration in front of the prophets of Baal. And where that demonstration ended is he took out a sword and killed all the prophets of Baal in front of Ahab and Jezebel, who were kind of on their side, and that's why they put a warrant on him. And then he runs for his life into the hills, and then God shows him these, I'll say, violent eruptions of nature, earthquake, fire, dramatic wind. And all the while, Elijah is saying, I'm a hunted man, take my life. And the reason this is connected is because it uses the same word to describe Elijah's prior behavior, kana, zeal. They did what in the moment they thought they should do to honor God, and they took life. There are some who say, in many Jewish circles, Pinchas is held up as a hero, as a knight of faith, as someone who acts on impulse in order to honor God, and maybe is an example worth following. After all, he was promoted to high priest. There are others who say, and I agree, that he is punished with priesthood. See, Pinchas, for his zeal, could have been made a military commander, could have been made a political leader, could have been made as a judge over people's disputes. But instead, he is sequestered into the temple. He is put in charge of killing animals, so that for the rest of his life, neither he nor any of his descendants would be in a position to take
human life again. Likewise, Elijah is shown that godliness is not in the violent, dramatic act. He's made to witness an earthquake, and it says he could not see God in the earthquake. He's made to witness a fire, and it said he could not hear God in the crackling of the fire. And then he hears, as Cantaruth chanted, the kol demamadaka, the still small voice, almost the sound of tangible silence. And that is where he witnesses the presence of God. It's not through violence that we will heal the world, but by seeking peace and seeking restoration. That is what changes lives rather than ending them. Now, you can look at this story, and the objection is obvious. At the end of that brief reading this morning, God says, now you are going to war with the Midianite people, and it will be a total war because of the idolatry that they induced you into. I submit that this commandment is descriptive rather than normative. God is not saying, if people tempt you and lead you astray, you must be willing to destroy them. This is God saying, if you don't keep your eye on your path, if you forget who brought you out of Egypt, lives will inevitably be lost, and not just yours. You can object that in times where we witness injustice, in times where we witness great deprivation, why isn't zeal appropriate? Are the protests, the resistance, the civil unrest that we see, are these the right response? Are they the wrong response? I'm going to suggest that they are the inevitable response. As Martin Luther King says, riot is the voice of the unheard, the cry of, I can't breathe. And we don't want this violence to happen, but if we don't remember who brought us out of Egypt and the path that this one showed us, violence is not encouraged, but it might be inevitable. Rather than following the example of Pinchas and using dramatic acts to purge, I would rather live a life and help others live a life of moving toward the goal. My father borrowed this quote from somewhere, and I hope I can find it soon. Better than dying nobly for a cause is living humbly for a cause. I'll add, our mark on this world is not to be made by what we can destroy, but rather by what we can create and what we will restore. In the coming week, I ask you to open your eyes and see what you can create, to see what you must help restore. For now, I wish you a day of recognizing the wholeness that's already in your life, a day of peace. Shabbat Shalom. We're going to take a
a brief moment in honor of Musaf, whether it's praying the prayers on the page or just taking a moment to meditate privately in your own words or using the words of the tradition. And we'll get back together in just a little bit. We conclude this moment with Kaddish Shalem on page 181. יתגדל ויתקדש שם הרבה. Amen. ועלמא דיבר אחרת ומליך מלכות וחי חונה ומכונה וחי תכל בית ישראל. בגלה ובזמן קני ואימרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך. ויתברך וישתבח ויתפאר לדרוע ידעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי נקודשה. בריחו. להלמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואימרו. Amen. תתקבל צלות ולעתון לכל ישראל קודם אבוהון דבשמיא ואימרו. Amen. יהי שלום משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואימרו. Amen. Please join us for Ein Kelohenu on page 182. 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי
Moshienu, Nomen Eloheinu, Nomen Adonenu, Nomen Malkeinu, Nomen Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiru Avoteinu, Lefanecha Ektoret Hasamim. Hey, alai, alalai, 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 ay, alalai, 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 yai, alalai, 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 yai, alalai. Please rise for Elenu on 183. Elenu, 183, please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסר ארץ משה. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו לראות פניו תפארת עוזך כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ככתוב את תורתך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא. You may be seated. Before we conclude our service today, we pause to remember those who are no longer with us. In the coming week, we're marking the Yahrzeit, the anniversaries of the passing of Irving Feiger, Frida Brightman, Robert Friedman, Jack Ardman, Nuda Glickman, Sally Gottfeld, Celia Myers, Maurice Cohen, Lynn Mazer, Florence Brewert, Louis Marks, Fanny Feinsod, William Meltzer, Rose Roth, Morris Mandel, Samuel Center, Ernest Klein, Marcella Sally Tyree, Oscar Medina, David Allen, Yetta Siegel, Ted Weiss, Harriet Pedlipsky, Jeanette Lorber, Gustav Victor Fleischaker, Miriam Vigo, Mary Rogler, Selma Pepkowitz, Yetta Hollander, and Ray Miller. We also, this week, mourn the loss of Frances Heller Weiss, beloved mother of Lee Siegel and Mickey Siegel, Jonathan Weiss and Sarah Weiss, and Melinda Morangi and Kirk Morangi, and the proud grandmother of 10 grandchildren and 7 great-grandchildren. We pray that Frances's memory be for a blessing. Hamakom Yenachem, may God comfort and strengthen the family at this time. If you are in mourning or observing a Yahrzeit, please rise for the Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom on page 184. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Ba'alma divra kirutei v'yamlich malchutei b'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol Beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach leolam ulomei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei dekudsha brihu.
Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu, v'al kol Yisrael, v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, v'al kol Yisrael, v'imru amen. You may be seated for a very few, very brief, but memorable announcements. Memorable. It's good. Thank you. So just to let you know, not too long after the service at 12:45 today, there is a meditation group with Rabbi Lisa Goldstein. This Sunday, the Social Justice, and that's tomorrow, this is hosting an online Q&A panel discussion with the filmmakers and leading activists about the documentary called John Lewis, Good Trouble. And this is this Sunday, tomorrow at 4 p.m. There is a meditation group that meets on Zoom on Tuesday mornings at 8:40 and Wednesday mornings at 8. I will be continuing my series where you can ask me anything on Facebook, YouTube, or Twitch. Those are live. Please join us live, and you can ask me questions by comment or just stop by and say hello every Thursday at 3 p.m. Ongoing, PJTC is supporting our friends at Friends Indeed with a food drive. Drop off your items Sundays through Fridays. The food drive will be ending shortly, so if you have any things you've been hanging on to, please bring them by. This Thursday, we have a social hall. That's a time where we get together in the evenings on Zoom. And this week's featured teacher is Jeff Dabosky, president of our own PJTC board and managing director of employment law and immigration at Accenture. And he will be talking about the joys and challenges of working at home these days. That'll be this Thursday night at 7:30 p.m. All of these things that I've mentioned are on Zoom or on the internet in some fashion, and you can find links to those in the emails that we send out every week. In the meantime, please stay home, stay healthy, stay safe, and thank you so much for joining your voice with ours this morning. Speaking of joining voices, let's get together to sing our way out. Please rise wherever you are and sing out as loud as your neighbors will bear. So if you're in your prayer book and you don't know it by heart, Adon Olam is on page 187. We join together. Adon Olam Hashem Alad, B'terem kol Yetzir Nivra, Letnasav v'Chetzo kol, Azay Melech Shemo Nikra, Ve'acharei kichlot hakol levado. Good Shabbos, everybody. Please join us for Kiddush. Bring your own grape juice.
Let's join together. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. וביום השביעי שבת ויהי נפש. על כן ברכון הייתי בשבת ויקדשהו. סברי רבנן ורבותיי, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. חיים. Amen. All right, those who wish to wash, wash as you wish. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. Grab your chalot and get close to each other. We'll join together. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ בתיאבון. Shabbat shalom, everyone.